because understand the process, yes, it's never comfortable. It demands endurance. If you don't endure, this is the right way. Yeah, maybe also just to come in to question ya get the purpose. yeah. Maybe to touch on about 3-4 issues. Number one, attitude first is key. Confusion iyoyo inogona kutoamplifyika manje yokuti uzvibvunza kuti saka am I even in the correct purpose yacho imbori papi, process yacho ndiyo here haisiri iyo here, but zvinonyaradzwa nekukurumidza kuadopta attitude yekuti God is in control. The Lord knoweth. Kungotoziva kuti the Lord knoweth. Kana zvisiri comfortable, these too shall pass. Kana zviri comfortable, it is my reward. God is a rewarder of they that diligently seek him. So attitude iyoyo kukurumidza kudefine attitude kunotibatsira kuti hatichangonetsekani at every turn, every day tongomuka tichingova nepressure no, we need to find some calm, some comfort somewhere. So number one, attitude. Two, zvatatoti I find the Bible speaks more of interpretation than translation. When we're talking of, for example, it's all around interpretation. When God interprets things, unochizopiwa a meaning to what's being said, but direct translation should be, you should know every detail, every nitty-gritty. But Mwari havanyanyi kupa the details to everything. It's just an interpretation that you then get with saka zvinoreva zvakati. But kuti the A, B, C, D, E, F, G, zvimwe zvacho Mwari vanodhila nazvo in his scope, because vanoziva kuti vakakuinvolva unoabhotesa futi process yacho. Saka kumwe kusainvolviwa nekumwe to know in part, like he was saying, we prophesy in part, we understand in part, we know in part, because it did been kuti we are given to understand in full. Mwari vacho vanenge vasina value at the end of the day. Imagine utomboti togara tichitaura example yekuti dei maziso edu enyama atinowanza kutoti tinonamatira kuti mavhurei dei anga akavhurika chaiko zvokuti pamba wakatogara ipapo spiritually pane turo ambira imwe yakatarisa kuimwe dzakatokutarisa izvozvi so, but because your physical eyes have some barrier, because you need to just focus on prayer, zvimwe zvitoripo maybe behind you pandova nechimwe chichembere chekuti ukachicheukira ukachitarisa unotiza. Izvozvi zvingade watova nemaronda uchidonha mumatombo omo uchizvitiza zvinhu izvo. But there are things that we don't see even if they are spiritually there. Why? Because Mwari vakazviita kuti zvimwe zvacho we see, we understand in part. But the key thing is to just trust kuti whether we know or we don't know, God knows. God is there. Then the third thing chavabata now is in trying to also then understand. It's also prudent sometimes to just take stock of life. You sit down yourself, just try to think like you were saying, takabva papi, season here and ndaita sei, and how did things transition kusvika ndizosvika apa. Ukangomeditate that those 10 of events izvozvo, ukangozvipa maybe to just think a little bit about it, unema interpretations andanga kutouya, and believe that those interpretations are even God inspired. Ndimwe yamutsvena rotokubatsira ku understand. Before you can want to interpret the future, start with learning to interpret the past. Past is easier because you know the events. Autombodi muprofita anoyaziso kuzati gore riya kwakazoitika, undoziva zvakaitika. But sit down with yourself and start to interrogate those things. Paipa ndaimbo apa, and life yangu yadai, but from this ndakazomova ndikasvika. Saka mweya mutsvene chii chakaitika paipa. How was the transition? Where was the direction towards? Ukango understand our direction yawakamuva from maybe tomboti the past 3 years kusvika nhasi. It's now easier to have an idea of saka ndofunga kwandakatarisa ndeuko. That's a process now that builds up to start to appreciate better where you are going. So also to sit down, take stock of what happened, and ask the Holy Spirit to just illuminate some of those areas so that you understand better. But izvozvo zvese zvinobatsira now kuti you get to be at peace with how things happen,
there are a lot of things that when they happen panguva zvinoitika pacho tinenge tichitoti we would wish we had the power to make sure some of those things don't happen, but it's only when you reflect after zvazoitika kuti unozoona kuti but after all God was in it. So Satan anowanzokuda kutisvitsa papoint yekuti when we want to keep asking a lot of questions, mwari wacho ari kupi? David andonyora kuti vavengi vangu vaito kwanzi misodzi yakava kudya kwangu masikati because vanhu vaindibvunza kuti saka iwo zvauri kuti unonamata mwari wako ari kupi, where is your God? Yet in that moment of questioning God was actually there, mwari wacho waitovapo. Saka process tadzoka manje paprocess nepurpose yanga ichitaurwa, I think chero tikasanzwisisa zvimwe zvese izvi, let's be okay with not even understanding anything else, but just knowing kuti it's all a process that's leading somewhere. Whether somewhere kwacho ndakuziva nhasi kana ndichazokuziva mangwana, mwari chero mukandiudza chero mukasandudza, vakoma ndo vainzi vakomana even if boys vokuti whether mukauya chero mukasauya, because pane point remeditator musoro yekuti but death comes and we cry a lot when that happens, but body inosara ndo inosara isingachapfakanyiki, which means the active thing that was there has just transitioned to another place. So it's death in the sense yekuti jacket ranga rakapfekwa kuno kuti akusara tichirisa pasi, asi the life chai is gone, which means haina kukatwa, ine kwayatoenda. So it's just a transition, kuvhurwa kwedoor uchipinda in another space. Maybe from kubva ikoko kuchatoitwa funa another door richavhurwa, we are yet to go there. So we get so worked up when tichiti munhu wafa but you know, it's just a transition to another space. Saka hapana pekuti tichazomboita pa disadvantage. We will never be in a disadvantage. Onzi mwana azvarwa, mwana mundu yabata chiri kubata chinhu chakafa chamuri kutanga kugadzira. There has to be a spirit that comes in kuti chitange kuzoita sei. You understand? So that spirit was somewhere, and it's coming. Haingotangi irimo mudumbu kwa mudumbu wako makataura maspirits. That spirit was somewhere and it has to come and enter. Yokonzeza chipachiwa nelife pachitanga kukura, that embryo ichitanga kuita sekukura, because embryo haigona kuwana life pasati pauya that spirit. That spirit. So pakuzofa is the same spirit that just exits. That just leave, exit. Yotoenda futi kwairi kuenda. That's why spirit never dies. Isusu takapiwa power to produce, to reproduce, but there has to be a spirit that comes. Sasa mjona kuti munogona kuzara mwana onzi mwana apfurira, the shake apfurira kwedu mostly, and mwana afa, azvara mwana akafa, it means the spirit anopinda mbody. Uchingozara yabva to exit yatoti ndakudzokera. Moti mwana aita sei? Azvara is still birth. It's because the spirit ainoita sei? Wow. So it's just that because we are never taught death, and that's why baby atigona kugamushira inotozvanzi. But ichi chakazvarwa nenyama ichi chinongodzokera kuti chakabarwa nenyama chinodzokera kuti asi chakabarwa namweya chinodzokera kuna mweya. It's a teaching for another look. Wow, powerful. So there's a purpose and a process. You need to understand your purpose, and you need to appreciate the process and allow yourself to go through the process. Because if you don't allow the process to take its course, you're not gonna grieve. Yet uchema ndongo yakuchema unenge wakamira kausufamba zive hakuna munhu angona kuti akachema zvike ndombopaka
kana wasobva uchifamba zvimwe chete nezvemweya. So Mwari ngaatibatsire to understand the process Oh, that he yes. takes us through. Jesus. Sometimes we're making wrong decisions simply because we don't want the process. The process has become so painful. I know it's very painful going through my seasons of dryness, you know. It's very painful. Going through a season, I know that the season, you know, but we need to understand that it's a process that you are going through. It's a process. And process in the batsira kuti kwanisa kusvika kupurpose. That's how you not. The devil does not fight your purpose. Do you understand that? He doesn't fight your purpose. He fights the process. Because I know that I could disturb a process you. Not a terminate, not a mistake. Purpose are going to give because it's God given. But the process I know that you don't know how process. You know to say Mwari kuti Moses go forward. But it's not a Red Sea. Moses, that would mean go forward. Mwari, hamusi kuona here kuti pane Moses chii chaona chemuruoko tambanudza tsvimbo. It's a process. Achitambanudza tsvimbo mvura ibva yaiwaka tindai. Faro auya nemanhenga ake onzi Moses vhara. Moses arungosimudza tsvimbo kudenga mvura bva yaitanga rasangana mvura wafira. It's a process.